गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं
मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अस्तु। सो समासपुस्तके चतुर्थं प्रकरणं पुटसङ्ख्या तृतीयं प्रकरणम् अपि तृतीयं प्रकरणं 17 पेज् नम्बर् 17। अस्तु। पूर्वोत्तरपदयोः विशेषः। तत् पूर्वमेव पठितवन्तः वयम्। अभवत् महोदय। अग्रे अभवत् वा? अभ्यासः करणीयः। नियमाः न अभवत् खलु? नियमाः पूर्वपदस्य नियमाः उत्तरपदस्य नियमाः అంటే టాబులర్ ఫామ్ లో ఉన్నవి అవ్వలేదండి. మిగతా మధ్యలో మనకి ఇంకొక వేరే రకంగా ఇచ్చినవి అయిపోయాయి, ఇవి అవ్వలేదు. ఇవి అవ్వలేదు. అదే సో తృతీయం ప్రకరణం చేద్దాము. అంటే ఇవి కొన్ని ఆల్రెడీ వి మైట్ హ్యావ్ రెడ్ ఇన్ అదర్ కాంటెక్స్ట్, బట్ ఒక్కసారి చదివేసుకుంటే మనకి, ఎందుకంటే ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ అస్ టు నో దీస్ రూల్స్. అక్కడక్కడ దీర్ఘం వస్తుంది, అక్కడక్కడ హ్రస్వం వస్తుంది. అంటే ఒరిజినల్ గా ప్రాతిపదికంలో దీర్ఘం ఉన్న సమాసంలో అది హ్రస్వం అవుతుంది. సో ఇఫ్ వి గో ఓవర్ దీస్ నియమాస్ వన్స్, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ అస్ టు రిలేట్. సో ఒక్కసారి చూసేసుకుందాం. అలివేలు భగిని పఠితుం ఇచ్చతి వా? आं भगिनी, नमस्कारः। नमस्कारः। Page number please. 17. 70 17 in samasa. धन्यवाद। रमायाः पतिः रमापतिः। अत्र विग्रहे रमायाः इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः, पतिः इत्यत्र प्रथमा विभक्तस्य श्रूयते। टाइम नहीं है ऐसा। समासे कृते तयोः द्वयोरपि विभक्त्योः लोपः भवति। ततः समस्तात् पदात् पुनरपि प्रथमा विभक्तिः क्रियते इति प्रक्रियाक्रमः। यथा रमा ड्रेस् पति स्, रमा ड्रेस् पति स्, रमापति, रमापति प्लस रमापतिः। पूर्वपदस्य नियमाः चदवंడి. पूर्वपदस्य नियमाः द्विधा, सामान्याः विशेषाः इति। सामान्याः सर्वेषु समासेषु एते सामान्य नियमाः सम्भवन्ति। समासे जाते पूर्वपदस्य विभक्तेः लोपे कृते तत्पदं प्रातिपदिकरूपेण स्थितं भवति। अतः समासे कृते पूर्वपदस्य प्रातिपदिकं झटिति सदा स्मरणीयं। तदा इमे अंशाः स्मरणीयाः। किंद फुट्नोट चदवना भगिनी। पूर्वपद संबंधिनः सर्वे नियमाः अत्र नोच्यन्ते।
प्रतिशतं 90 नियमाः लिख्यन्ते। नियमाः नाम नियमाः उदाहरणं प्रक्रिया सन्धिः सन्धिनामवसरोऽस्ति चेत् सन्धिः करणीया एव। भगवतः अनुग्रहः भगवदनुग्रहः भगवत् प्लस् अनुग्रहः भगवद् प्लस् अनुग्रहः भगवदनुग्रहः प्रक्रिया नकारस्य लोपः नकारान्तं प्रातिपदिकं चेत् नकारस्य लोपः कर्तव्यः। राज्ञः प्लस् पुरुषः राजपुरुषः प्रक्रिया राजन् प्लस् पुरुषः राजा प्लस् पुरुषः राजपुरुषः। नङि लोपः नङि समासे नकारस्य लोपः करणीयः। न प्लस् धर्मः अधर्मः न न प्लस् अ प्लस् धर्म अ प्लस् धर्म अधर्मः। नुडागमः नङि समासे उत्तरपदं यदि स्वरादि भवति तर्हि न लोपे जाते अकारात् परे नुड् न आगमः करणीयः। न प्लस् ईश्वरः अनीश्वरः न न प्लस् आ प्लस् ईश्वरः आ प्लस् ईश्वरः आ प्लस् न प्लस् ईश्वरः अनीश्वरः। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। So basically the samanya niyamaha, these are all the common niyamas that happen in every samasa, whenever, not in every samasa, wherever that applies. So one thing is when two words are joined in a samasa, two independent words, first their vibhakti pratyayam will be lost, and then the pratipadikam of the samasa word will again get the vibhakti pratyayam of the normally prathama vibhakti ekavachanam. Anantaram purvapadasya niyamaha. Purvapadam will always be the pratipadikam. Uttarapadameva, depending on the vibhakti antam, how the samasa word is used, it will take as per the uttarapada anta. If it is akaranta pumlinga, then as per akaranta pumlinga niyamaha, the pratyayanta will be added. Akaranta strilingaha asti chet tatha eva. And these are some common ones. And if there is a nimitta for sandhi to happen between the two words, then the sandhi should take place. And another, the second rule is nakarasya lopaha. So Rajan, here the pratipadikam has nakara, but it is lost. So any pratipadikam with nakaranta shabda in the uttara, in the purva padasthana, the nakara will be dropped. Anantaram nai lopaha. So here adharmaha, na dharmaha adharmaha. Atra nakarasya lopaha bhavati. Nudagamaha bhavati. Kada uttarapadam yadi swaradi bhavati chet. So uttarapadam swaradi means if it starts with a swara, then prathama nakarasya lopaha anantaram punaha nudagamaha after the akara. So anishwaraha. These are the common rules that apply for samasa words. Visheshaha. Bharati Bhagini? महोदय विशेषाः केषुचित् समासेष्वेव विशेषनियमाः सम्भवन्ति। पुंवद्भावः कर्मधारये समानाधिकरणबहुव्रीहौ च पूर्वपदं स्त्रीलिङ्गे विद्यमानं सत् भाषितपुंस्कमपि यदि भवति उभयलिङ्गकं तर्हि पुल्लिङ्गवद्रूपं प्राप्नोति। उदाहरणं कर्म दीर्घा प्लस् रज्जुः दीर्घरज्जुः दीर्घा प्लस् रज्जुः दीर्घ प्लस् रज्जुः दीर्घरज्जुः। बहु स्थिता प्लस् प्रज्ञा यस्य सः स्थितप्रज्ञः स्थिता प्लस् प्रज्ञा स्थित प्लस् प्रज्ञा स्थितप्रज्ञः। That bahu indicates bahuvrihi samasa, in the bahuvrihi samasa, and in the previous example the karma indicates karmadharaya samasa. So here, one second. So here karmadharaye
समानाधिकरण बहुव्रीहौ च पूर्वपदं स्त्रीलिङ्गे विद्यमानं सत् भाषितपुंसकमपि यदि भवति तर्हि पुंलिङ्गवद्रूपं प्राप्नोति. So what is bhashitapumsakam? Pumsakam, we studied that earlier. Long time back we discussed that. So bhashitapumsakam means a word, a strilinga word which has an equivalent masculine. Means the forms will be the same. So say for example ajaha, aja. The pratipadikam is the same. Of course for strilinga it will be aja, but the rupam is same. So it will take the pumvat bhava. It will take pumvat bhava and it will the dirgha became dirgha. So it took means it will be taken as the form of a pumlinga shabda. So that is called pumvat bhava. Okay. In karmadharaya samasa and in samanadhikarana bahuvrihi. Even in sthita prajna, but sthita prajnaha it became, the dirgha is dropped because of that reason. Bhagini Puna Vadatu, please. So pumvat bhavaha means a word which is in strilinga shabda. If it has an equivalent form in the pumlinga, like say for example ajaha and aja. Ajaha is a he goat and aja is a she goat. Both the forms are same except for the pumlingam it has visarga and in strilingam it has dirgha. Similarly chatraha chatra, balaha bala, all these words have the same form but the endings are different because of the linga bheda. Such forms, such words of strilinga shabda which have an equivalent form in pumlinga will take that pumvat bhava, that quality of having the same form in the pumlinga shabda is called pumvat bhavaha. They will take that form when they are in karmadharaya and bahuvrihi samasas. Okay, that is the reason why the dirgha is dropped. Dirgha rajjuhu. Here both are strilinga shabdas. That is why dirgham is there. But that dirgham akaranta becomes akaranta because of this pumvat bhava. Okay? Dhanyavad. Dhanyavad, Bhagini. Anantaram. Page number. महत्तः आत्वम् 19. कर्मधारये समानाधिकरण बहुव्रीहौ च महतः तकारस्य आकारः भवति. कर्मधारय समासे महान् तकारस्य आकारः भवति. कर्मधारय समासः महान् प्लस देव महादेवः, महत् प्लस देव महा प्लस आ प्लस देव महादेव महादेवः. बहुव्रीहि समासे महती सेना यस्य सः महासेनः. महती प्लस सेना, महत् प्लस सेना पुंवद्भावः, महा प्लस आ प्लस सेना महा प्लस सेना महासेनः. So here also the same. So where what are all the places that this can be applied is given. So here for mahataha shabda, here two things are happening actually. The mahataha shabdaha becoming atvam is one thing, and then the sena, the pumvat bhava to sena is because of the previous rule. Okay, in this mahasena, only in the mahati sena, that mahasena is there. Mahasenaha. In the second example, two rules are applied. For the Purva Padam, this second rule, Mahataha Shabda, the Takara of the Mahat Shabda will become Akaraha. And the Uttarapade, Pumvat Bhavaha, because of the Pumvat Bhavaha, the Dirgham is lost and Mahasenaha. Okay, in the previous example, Mahat plus Deva, the Deva is Deva only, there is no change in the Uttarapada. Only in the Purva Pada, the Takara will become Akara. Astu. Anantaram? Madam, here Mahat plus Deva, that Mahat is Strilinga Pratipadika, Maha is Pullinga Sadhana. Maha plus that is Ikara, how it is removed? Mahati Sena. That Ikara.
Mahati, we have Mahat Shabdasya Strilingam api svikartum shaknoti or Mahati Strilinga Shabdam api asti. Kallu? Okay. Okay. Page number enta madam? 19. 19 in Samasa Pustakam. 19. 19. पठामि वा महोदय? Okay. आनङ् विद्यायोनि सम्बन्धिनां रुदन्तानां द्वन्द्वे आनङ् आ भवति। पुत्रशब्दे परेऽपि भवति। माता च पिता च माता पितरौ। मातृ प्लस् पितृ माता प्लस् पितृ माता पितरौ। पिता च पुत्रश्च पिता पुत्रौ. Ekam nimisham. So here again there is a sutra, and according to this sutra, the Shashti Vibhakti of a Mata cha Pita cha Mata Pitarau, Matru plus Pitru, Mata plus Pitru, Mata Pitarau, Putra Shabde Parepi Bhavati. So Pita cha Putrascha Pita Putrau. This is actually, yeah. So what the sutra says is, if the relation, this we had a doubt regarding this even the previous time. So the relation between the two words, should be a blood relation. Should be a blood relation or through study, means Acharya and Shishya. So if both those words have such relation, then that is another case of this sutra actually. In this sutra, we have two things. One is Vidyayoni Sambandhinam Ridantanam Dvandve Anang means Akaraha Bhavati. Putra Shabde Parepi Bhavati. So, so in a Dvandva Samasa, when there is a Vidya or Yoni Sambandha. So Vidya Sambandha means Acharya and Shishya. Yoni Sambandha means some kind of blood relation. So Mata cha Pita cha. Here in Dvandve Akaraha Bhavati. So that Mata it became Mata Pitarau. Putra Shabde Pare api Bhavati. So even if the Putra Shabda is there, the same happens. So Pita cha Putrascha Pita Putrau. Another case of this sutra is, if there is a relation like Pituhu Putraha, means a son of the father, there the Shashti Vibhakti will still remain. Okay, so Pituhu Putra. This is Dvandva Samasa example. Mata Pitarau and Pita Putrau, both are Dvandva Samasa examples. But if you have a Shashti Tatpurusha, like Pituhu Putraha, there also the Shashti Vibhakti will remain. Pituhu Putra only it will be. Okay. If the two words have a blood relation or a study relation, means like an Acharya and a Shishya. Only if it is a Rikaranta. Only if it is the Rikaranta word. So here Pitru is a Rikaranta word. So Pituhu Putraha, it will remain the same. If it is not ending in Rikaranta, then this sutra does not apply. Okay, so it has to be, the Purva Padam has to be a Rikaranta Padam, and the two words should have either a blood relation or a Acharya and student relation. In such cases only, if it is a Dvandva Samasa, Bhavati, for the Purva Padam, and if it is a Shashti Tatpurusha, the Shashti Vibhakti of the Purva Padam will still remain. So Pituhu Putraha it will be. Okay. Otherwise, it does not apply. If even if it is a Rikaranta, if the relation is not blood relation, like Pitru Dhanam, Pituhu Dhanam. Okay. Pituhu Dhanam means money of the father. The Samasta Padam will be Pitru Dhanam. The Shashti Vibhakti is not retained because there is no relation between the Pitru Shabda and the Dhanam Shabda, like a blood relation or a study relation. Okay. And even if there is a blood relation and if the Purva Padam does not end in Rikaranta, still this rule does not apply. So Matulasya Putraha, say for example, Matulasya Putraha. Here Matula is not Rikaranta.
So Matula Putraha. Though there is a relation between the two words, a blood relation, since the Purva Padam is not ending in Rikaranta, this rule does not apply. So a regular Shashti Tatpurusha, Matula Putraha, we will get. Okay? Anantaram. Dirgha. మ్యామ్ ఇందులో దీర్ఘః ఒక్క నిమిషం మ్యామ్ ఇందులో మనకి ద్వంద్వ సమాసంలో అయితే ఇప్పుడు యుధిష్ఠిరశ్చ అర్జునశ్చ అని వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఎలాంటి రూల్ అప్లై చేసుకోవాల్సి వస్తుంది? అంటే ముందు ఎవరు పెద్ద వాళ్ళది ముందు పెట్టుకోవాలా? యుధిష్ఠిరస్య అర్జునస్య. అంటే మీరు యుధిష్ఠిరస్య పుత్రః అంటున్నారా లేకపోతే ఏమంటున్నారు? లేదు, ఓన్లీ యుధిష్ఠిరస్య అర్జునస్య. అర్జునశ్చ అన్నారా అర్జునస్య అన్నారా? అర్జునశ్చ అండి, అర్జునః చ. ఓకే. సో అక్కడ మనము మనకి దానికి సంబంధించిన రూల్స్ ఇచ్చారు కదా, ద్వంద్వ సమాసానికి సంబంధించిన రూల్స్. ఒక్కొక్కసారి సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ వొవెల్స్ ఉంటే మనం మర్యాద ఎవరికి ఎక్కువ ఆపాదిస్తామో ఆ పదం ముందు పెట్టాలి. whoever is more respectable between the two, that word will come in the front, in the purvapada sthanam. Otherwise takkuva achaksharalu unna padam will come in the front. So like that there are some rules, will come for that also. Based on those rules, the purvapada sthana is decided. Okay, thank you. Please study that. దీర్ఘః Bhagini patatu. कर्मव्यतिहार बहुव्रीहौ स्वरान्तस्य पूर्वपदस्य दीर्घो भवति. मुष्ट्या प्रहृत्य इदं युद्धं प्रवृद्धं मुष्टि प्लस मुष्टि is the samasta padam. So karma vyatihara bahuvrihau swarantasya purvapadasya dirghah bhavati. So karma vyatiharaha, this also we discussed earlier. Karma means action here. Okay, it is not the karma karaka padam, it is just action here. And vyatiharaha, the word vyatiharaha has two meanings. One is if somebody is doing the work of another person, then also it is called, that kind of action is called karma vyatiharaha. And another one is if two people are mutually doing the same action with each other, like a mushti yuddha. In a mushti yuddha, both of them will be doing the same thing, parasparam. So that kind of action is also called vyatiharaha. Okay, so karma vyatiharaha has two meanings, and the second one is what kind of applies here. So karma vyatihara bahuvrihau swarantasya purvapadasya. So if the purvapada swara will get dirgha basically. So mushtya so prahritya idam yuddham pravrittam. So mushti, the mushti which is a hrasva ikara becomes dirgha. So the samasta padam will become mushti. And the one that you were asking, Bhagini, regarding the Dvandva Samasa, we have this Sutra Dvandveghi. So Hrasva Ikarantam, Hrasva Ukarantam should be taken first. Will get the Purva Padasthanam. Yes, ma'am. 55 page lo unnayandi daniki sambandhinchina sutralu ivi. Okay, got it. Thank you. Anantaram. Allirani Bhagini, patitum ichchati va? अथवा सूर्या भगिनी. हाँ भगिनी अलीरानी पठतु. उत्तरपदस्य नियमाः 20 पुटसंख्या. उत्तरपदस्य नियमाः द्विधा सामान्यः विशेषाः इति. सामान्यः सर्वेषु समासेषु एषः नियमः सम्भवति. समासे जाते उत्तरपदस्य विभक्तेः लोपे कृते तत्पदं प्रातिपदिकरूपेण स्थितं भवति.
ततः परे केचन प्रत्ययाः क्वचित् भवन्ति ते समासान्तप्रत्ययाः इत्युच्यन्ते पथिन् शब्दः नियमः पथिन् शब्दान्तस्य आ इति प्रत्ययः भवति ऋक् पूरब्धुः पथामानक्षे पञ्च एतेन सूत्रेण आधारेण आधारेण पथिन् प्रत्ययः शब्दात् प्रत्यय आ उदाहरणं दीर्घः पन्थाः दीर्घपथः पथः रम्यः पन्थाः यस्य सः रम्यपथः. So this is the Samanya Sutra actually, Samanya Niyamaha. So in the previous section we saw the Purva Padasya Sadharana Niyamaha Vishesha Niyamaha. Now Uttara Padasya Samanya Niyamam, this is given. Samasanta Pratyayaha Bhavati. So here the Pathin Shabda is getting a different Pratyaya, right? The Pathin Shabda. So this is called Samasa Pratyaya. Okay. This is as per this sutra, Rik Purabdhuh Patham Anakshe. Uttarapadam. If the Uttarapadam has the Shabda Rik or Pur or Up or Dhur or Pathin, if these words are in the Uttarapada sthana, Samasanta Pratyayaha Akaraha Bhavati. The Samasanta Pratyaya will be A. So उत्तरपदसम्बन्धिनः विशेषनियमाः बहवः एकैकं समासमधिकृत्यैव प्रवृत्ताः. अतः एकैकस्यापि समासस्य नियमाः पृथक्त्वे लिख्यन्ते. धन्यवादः भगिनी. So विशेषनियमाः, there are so many for the Uttarapada. And depending on each samasa, it changes. So we'll see each of those with some examples. Rama Devi Bhagini, patitum ichchati va? न शक्नोमि महोदय. Astu. Sita Bhagini? Bhagini. Page number 21, right? Tatpurushasya niyamaha. शब्दः रात्रि शब्दः नियमः सर्व एकदेश संख्यात पुण्य संख्या अव्ययेभ्यः परः रात्रि शब्दः अच् प्रत्ययं प्राप्नोति. सर्वादिपूर्वकः रात्रि शब्दः अकारान्तः भवति इत्यर्थः. एकदेशः इस् इक्वल् टु प्रथम तत्पुरुषे संभवानीयाः पूर्व अपर अधर उत्तर मध्य पश्चिमादि शब्दाः. अहः सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच रात्रेः. प्रत्ययः अच् प्रत्ययः. उदाहरणं सर्वा रात्रिः सर्वरात्रः. पूर्वं रात्रे पूर्वरात्रः. संख्याता रात्रिः संख्यातरात्रः. पुण्या रात्रिः पुण्यरात्रः. नवानां रात्रीणां समाहारः नवरात्रम्. अतिक्रान्तः रात्रिम् अतिरात्रः. So the footnotes also read. Sorry, somewhere I missed the page. 21, right? समासे रात्रि शब्दः यदा अकारान्तः भवति तदा पुल्लिङ्गः भवति. I got the page. समासे रात्रि शब्दः यदा अकारान्तः भवति तदा पुल्लिङ्गः भवति. रात्राह्नाः पुंसि. That is the sutram. Shall I read all the sutras? Just read and then we'll discuss. Okay. संख्या पूर्वं रात्रं क्लीबम्. शुभरात्रिः शिवरात्रिः इत्यादौ अस्य नियमस्य अप्रसक्त्या रात्रिशब्दः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गश्च.
अहन् शब्दस्योदाहरणम् अहोरात्र इति अयं द्वन्द्वसमासः धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः भगिनी. So here the footnotes, ratrahnaha pumsi. Ratrahnaha pumsi. So as per this sutra, the ratri shabda and the ahna shabda and the ahaha shabda also, all these three, when they are used in a samasa, they will get akaranta and they will also get pumlinga. Okay, so ratrahnaha pumsi. So they will get the pumlinga shabda. Especially the dvandva samasa and the tatpurusha samasa. Okay, when the ratri shabda is used in the dvandva or the tatpurusha samasa, it will get akaranta and pumlinga. The word will be pumlinga. So the examples given here are sarvaratraha, purvaratraha, sankhyaataratraha, punyaratraha, all these. And then there is another sutra related to this. So sarva ekadesha sankhyata punya sankhya avyayebhyah paraha ratri shabdah. So this ratri shabda should be next to these words. So sarva ratraha, purva shabda. So purva ratraha, sankhya shabdah, sankhyaata ratraha, punya ratraha. So when the ratri shabda comes next to all these, and sankhyaata is different from sankhya. Sankhyaata means that which is counted, means that which actually counts. It matters in the sense of, okay. And then actually right next to a sankhya also, like Navaratri. Navaratram. Here, because it is a samahara samasa, Navaratram. Anantaram, avyayebhyah. Atikrantaha ratrim atiratraha. So here atikranta is a avyaya. Ati is an avyaya. So atiratraha. So any avyaya it can be. Avyayebhyah paraha. Okay. Sarvadi purvakaha ratri shabdaha akarantaha bhavati ityartaha. So the meaning of this sutra is when ratri shabda comes after the list of any of these words, it will get akaranta. And after getting akaranta, samase ratri shabdaha yada akarantaha bhavati tada pumlingaha bhavati. So it will get akaranta based on that sutra. And after it gets akaranta, based on this sutra, it will get the pumlinga. Okay. Sankhya purvam ratram klibam. Klibam means napumsakam. So the ratri shabda, if it is preceded by a sankhya, it will become napumsakam. So navaratram, of course, it is a samahara also is taken. So samahara dvigu it is. But still, ratri shabda preceded by a number will be napumsaka every time. Okay. Anantaram, ekadeshaha. Prathama tatpurushe sambhavaniyaha purva, apara, adhara, uttara, madhya, paschimadi shabdaha. So ekadeshaha means avayava and avayavi. We discussed this also. Earlier. So when you say madhya, middle of something, ardha means half of something, purva means the before part of something. So that something is a whole, right? When you say madhya bhagam, it is half of something, and that something is one whole. So ekadesha vachaka shabdaha means those words that describe a part of a whole. Okay, so here sarva, ekadesha, sankhyata. So here ekadesha indicates all these words. The purva, madhya, adhara, uttara, apara, all these come under that ekadesha words. Okay. And here we have another sutra, ahaha sarvaikadesha sankhyata punyacha ratrehe. So as per this sutra, purva padam ahan or sarva or a sankhyata word, if it is there,
I think it is describing the same sutra that we discussed. So if any of these words are there or the ekadesha vachaka shabdaha are there, then, and if the uttarapada is ratri, then ach pratyayam prapnoti. Okay, so these are all the niyamas related to ratri shabda in a tatpurusha samasa. Okay, astu. Anantaram Padma Bhagini. राजन् अहन् सखी शब्दाः राजन् शब्दः अहन् शब्दः सखी शब्दश्च तत्पुरुषान्ते श्रूयमाणाः टच् प्रत्ययं प्राप्नुवन्ति त्रयोऽपि अकारान्ताः भवन्ति इत्यर्थः राजः सखिभ्यश्च टच् प्रत्ययः अ देवानां राजा देवराजः सप्तानाम् अह्नां समाहारः सप्ताहः कृष्णस्य सखा कृष्णसखः गोशब्दः तत्पुरुषान्ते श्रूयमाणः गोशब्दः टच् प्रत्ययं प्राप्नोति पुल्लिङ्गे अकारान्तः स्त्रीलिङ्गे ईकारान्तः भवति इत्यर्थः गोरतद्धित लुकि टच् प्रत्ययः अ उत्तमः गौ गौः उत्तमगवः श्रेष्ठा गौः श्रेष्ठगवी नौशब्दः समासस्यान्ते अर्धशब्दाच्च परं श्रूयमाणः नौशब्दः टच् प्रत्ययं प्राप्नोति नौशब्दः अकारान्तः भवति इत्यर्थः नावो द्विगोः सूत्रम् अर्धाच्च सूत्रम् टच् प्रत्ययः तिसॄणां नावं समाहारः त्रिनावम् अर्धं नावः अर्धनावम्. So here the touch pratyaya, when does it come? It is a samasa pratyaya, we can say. The touch pratyaya is a samasa pratyaya because it comes at the end of a samasa word. So here when all the cases when a touch pratyaya is given to a samasa word is listed here. So Rajan and Ahan and Sakhi Shabdaha. Okay, so here the sutra is Rajaha Sakhibhyashtach. So as per this sutra, Yasya Tatpurusha Samasasya Uttarapada Rupena Rajan Shabdaha Ahan Shabdaha Athava Sakhi Shabdaha Asti Chet Tach Iti Samasanta Pratyayaha Bhavati. So here Devanam Raja. So this is a Tatpurusha Samasa and Raja is in the Uttarapadam. So Deva Rajaha. So touch pratyaya means the dirgham will be dropped and akaranta will get and it will get the pumlinga shabda. So Saptanam Ahnam Samaharaha Saptahaha. So here Ahna Ahan shabda is there in the Uttarapada. So it gets a touch pratyaya. Anantaram Krishnasya Sakha. Krishna Sakha. So Sakha is actually Sakhi, Sakin Shabda, right? Is it Sakin Shabda or Sakha? Both are there. Sakhi Shabdaha. In Sakhi is there in Pumlingam. In Strilingam. In Pumlinga we have Sakhi, Ikaranta and also Sakhi, Ikaranta Pumlinga Shabda also is there. But the one that we are looking at is Ikaranta Pumlinga Shabda, Sakhi. Okay, Sakha, Sakhayau, Sakhayaha will be the forms. So the Prathama Vibhakti Ekavachana Rupam is Sakha, the Akaranta is dropped and touch pratyaya, Akara is there, Krishna Sakaha. Anantaram Go Shabdaha. Tatpurushante Shruyamanaha Go Shabdaha touch pratyayam prapnoti. Pumlinge Akarantaha, Strilinge Ikarantaha Bhavati Ityartaha. So as per this sutra, the touch pratyaya will come, but if it is a Pumlinga word, it gets Akaranta, and if it is a Strilinga, then it will get Ikaranta.
So the sutra here is the Gora Tadditta Luki. So as per this sutra, Atadditta Luki. It has to be it should not be a Tadditta Pratyaya. That is another case which is not covered here. Here, what applies is the Go Shabda. Okay. So in a Tatpurusha Samasa, Go iti Shabdaha Uttarapada Rupena asti chet, then touch pratyaya it gets. There is another case also in the same sutra, another case is also given, and it should not have a tadditta. The tadditta pratyayasya abhavaha na bhaveyuh. Okay, then it will get the touch pratyaya. For now, you don't worry about the tadditta pratyaya part. Just remember that if a go shabda is in the uttarapada sthana of a tatpurusha samasa, it will get a touch pratyaya. Tadhita means it should not be tadhita, right? Tadhita pratyayasya lopaha na bhavati. Okay. In that sense, it is given here. Okay. Okay, atra prakriyayam touch pratyayat purvam kopi anyah tadhita pratyayah na eva vidyate. Ataha tadhita luk apyatra na sambhavati. That also is given, this also is given. In both ways it is given. We will see the examples of that tadhita pratyaya later. For now, let us just consider the first part. So, go shabdasya touch pratyayah bhavati, if it is in the uttarapada sthane of a tatpurusha samasa. Anantaram nau shabdaha. So, dvigu samasasyante ardha shabdacha param shruyamanaha nau shabdaha touch pratyayam prapnoti. So, nau shabdaha akarantaha bhavati ityartaha. So, navo dvigoho. That is the sutra here. And as per this sutra, in a dvigu samasa, nau shabdaha uttarapada rupena asti chet touch pratyayam prapnoti. Dvigu samasasya, here also that tadhita part is included, but let us not worry about that now. So, navo dvigoho, as per that sutra. The nau shabda, if it is there in the uttarapada sthanam. So, tisrunam navam samaharaha. Trinavam. Ardham navaha ardhanavam. So, for ardha shabda also, ardhacha. Okay, it follows the previous sutra, so ardhacha. So, even for ardha, the same rule applies. What is ardhanavam? Is the samasapadam. Touch pratyayantaha ahan shabdaha pumlingaha. Okay, that is in the footnotes. Napumsakatvam lokat. So basically, here Navaratram and Ardhanavam should be as per these original sutra. When a touch pratyaya is applied, they should get the pumlinga, right? But as per the rule, they should get pumlinga when they get touch pratyaya. But normally it is used in napumsakam. So napumsakatvam lokat means in usage they get the napumsakatvam. Though as per the rule they should get pumlingam. So they are used in napumsakam mostly. Though as per the rule they should get pumlingam. That is what is given. That star indicates that. Anantaram Saumya Bhagini Patitum Ichchati va? That means if we use Navaratraha, that is also grammatically correct, right? Navaratram, Navaratraha. We have to see for the Ratri Shabda in the Uttarapada Sthana, we are getting Ach Pratyaya. It is not Touch Pratyaya. But Ach Pratyaya also will get Pumlinga, right? It is there, Ratra Naha Pumsi. Yeah, correct. Okay, thank you. But here this will overtake. See, Sankhya Purvam Ratram Klibam.
For the Ratri Shabda, Yes, ma'am. if it is preceded by a Sankhya, then it will get Napumsakam only. Okay. Though it has this Ach Pratyaya which promotes the Pumlingam or the Ratrahnaha Pumsi. That sutra also indicates Ach Pratyaya followed by the Pumlingam. But this Sankhya Purvam Ratram Klibam takes priority there. If Ratri Shabda is preceded by a Sankhya. So there it will become Napumsakam only. Okay. But why then Shivaratri? Oh, it is there is no number. That's why it is Shivaratri. Yes. So he gave that also somewhere here. Shubharatrihi, Shivaratrihi, ityadau asya niyamasya aprasaktya ratri shabdaha ikarantaha strilingaha cha. Because it does not, that Shubha and Shiva is not in this list of words. Only this list of words, when they are followed by Ratri Shabda, will get Ach Pratyaya and Pumlinga. But Shubha and Shiva are not in this list. So this does not apply. This sutra will not apply, and so they are still Ikaranta Strilinga Shabdas. Okay. Dhanyawad. Bhagini, one nagging question. All this Prutha Sankhya, if you see on the upper left-hand corner, there are numbers like a 3, 2, 2, 1. And then and then explanation of the Samasa, whatever the heading of the letter. So what are this number 3, 2, 2, 1 that? It is just a sequence. See, that 3 indicates Trutiyam Prakaranam, means this chapter. And within this Prakaranam, the sections. So 3-1 is the Purva Padasya Niyamaha. Within 3-1, 3-1-1 indicates Samanyaha, 3-1-2 indicates Visheshaha. And I'm Bhagini. Now I follow. Because I was trying to put things together and I couldn't understand, and it became a nagging number after a while. No, that is only the sequence of the sections, that numbering. Thank you, Bhagini. Sridevi Bhagini, patitum ichchati va? Samasant. Adya nashaknomi mahati. Astu. Sri Lakshmi Bhagini, patitum shaknoti va? आं भगिनि समासान्त प्रत्ययस्य अपवादाः तत्पुरुषे सु अति शब्दौ यदा पूजनार्थे सु अति शब्दौ भवतः ताभ्यां परः शब्दः समासान्तं प्रत्ययं न प्राप्नोति न पूजनात् 5-4 नवषष्टि खलु शोभनः राजा सुराजा अतिशयितः राजा अतिराजा किं शब्दः कुत्सायां यः किं शब्दः तस्मात् परः शब्दोपि समासान्त प्रत्ययं न प्राप्नोति किमः क्षेपे 5-4-70 कुत्सितः राजा किं राजा कुत्सिता सखा किं सखा कुत्सिता गौः किं गौः नै पूर्वपदः तत्पुरुषः समासान्त प्रत्ययं न प्राप्नोति पथिन् शब्दस्तु विकल्पेन नैस्तत्पुरुषात् 5-4-71 पथो विभाषा 5-4-72 हरि ओम् वदतु भगिनि न राजा अराजा न सखा असखा न पन्थाः अपन्थाः अपथम् अपथं नपुंसकम् 2-4-30 धन्यवादः भगिनि So here su ati shabdau yada pujanarthe su ati shabdau bhavatah tabhyam parah shabdah samasantam pratyayam na prapnoti. So shobhanah raja suraja atishayitah raja atiraja. So with the words su and ati, if a samasa is formed,
the samasanta pratyaya is not applied. So Raja remains as Raja. Suraja and Atiraja. The sutra for this is na pujanat. So what does this sutra mean? The words which express praise. So here su indicates praise. And similarly, Atishayitaha Raja also indicates praise. So when the words su and ati are used in the sense of praise, then the samasa word will not get a samasa pratyayanta. But here only su and ati are used in this case. Okay. ఇక్కడ పూజనార్థే అంటే ప్రైజ్ అని తీసుకోవాలా భగిని? అవును, అంటే ప్రైజ్ ఇన్ ద సెన్స్ రెస్పెక్ట్ కానీ ప్రైజ్ కానీ హౌఎవర్. ఓకే. సో పూజనాత్ శబ్దాత్ పరే సమాసాంత ప్రత్యయ న భవతి, అందుకని న పూజనాత్ అట్లా తీసుకోవచ్చు. అనంతరం కిం శబ్దః అపి కుత్సాయాం యః కిం శబ్దః తస్మాత్ పరః శబ్దోపి సమాసాంత ప్రత్యయం న ప్రాప్నోతి. కిమః క్షేపే is the sutra. Here kshepe means ninda. Kshepa means ninda. So in a samasa word, in a samasa, if kim shabda is used in the sense of ninda, then that samasa padam will not get samasa pratyayam. Okay. So kutsitaha raja. So kutsitaha means ninda, right? We are trying to tell that it is a bad king. So kim raja. Kutsita sakha, kim sakha. Kutsita gauha, kim gauha. So here you can use these words as kim rajan will be the pratipadikam. Kutsitaha raja is kim rajan, will be the samasa word. Kim raja will be the prathama vibhakti rupam. So kim raja yaha na rakshati. Yaha na rakshati saha kim raja. Yaha druhyati saha kim sakha. Means he who is not good with you, or he who cheats you is not a good friend. So kim sakha. Kim sakha means a person who is not a good friend. Kim raja is the person who is not a good king. Kim gauha is a cow which is not good. It does not have the good qualities of a cow. Means whatever qualities a cow is respected for, those qualities, if it does not have. In that sense. Okay. So this is kimaha kshepe. Kshepa means ninda. So in that sense, when the kim shabda is used in the sense of ninda, then the samasa word does not get samasa pratyaya. Anantaram nai. Nai purva padaha tatpurushaha samasanta pratyayam na prapnoti. So na raja araja, na sakha asakha. Now here pathin shabdastu vikalpena. For pathin shabda, it vikalpena bhavati. So sometimes it will get the samasa pratyayam, sometimes it will not get samasa pratyayam. So samasa pratyayam nasti chet apanthaha is the rupam. When it does not get the samasa pratyaya, the form is apanthaha. When it gets the samasa pratyaya, apatham. Apatham napumsakam is the sutra, as per that sutra. So a tatpurusha word, apatham. Apatham napumsakam. Whenever that patham is used or apatham is used, it will get napumsakam. So apatham it becomes. Patho vibhasha. చిన్న డౌట్ అండి ఇక్కడ. Pathin iti shabdah uttarapade asti chet samasanta pratyayah vikalpena bhavati. So that vikalpena bhavati is told by this sutra. Patho vibhasha. Vibhasha means vikalpena. Anantaram apatham napumsakam. The word apatham always gets napumsakalinga. Somebody was asking something. యా మ్యామ్, నేనే అండి. అది మనకి ఇక్కడ ఇందులో కుత్సితః రాజా దాంట్లో కిం రాజా అన్నది ఆకారాంత శబ్దం వచ్చింది. మరి దేవానాం రాజా అన్న దాంట్లో దేవ రాజ ఎలా వచ్చిందంటే అక్కడేమో విసర్గ వచ్చింది, ఇక్కడేమో ఆకారాంత శబ్దం వచ్చింది. అదే కదా ఇక్కడ whenever it is being used with a kim shabda indicating ninda,
సమాసాంత ప్రత్యయం నా భవతి. అందుకే రాజా అచ్చా. రాజాలానే ఉండిపోయింది. ఓకే, అంటే నిందా శబ్దం వచ్చినప్పుడల్లా మనకి అది రాజహ అవ్వదు. అవదు. When the kim shabda is used in nindarthe. ఓకే ఓకే గుడ్. Okay. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఉత్తమం. అనంతరం okay, so shall we continue with Bahuvrihi or shall we go to Geetha Pravesha book? 1 hour has happened, so let us move on to Geetha Pravesha book and we'll come back again next week. Okay, so we completed the Tatpurusha Niyamaha in Purvapada and Uttarapada. In Purvapada, we should have a class for this Ashtadhyayi Sutras, ma'am. Yes, we'll plan. After the Monday class, the syllabus is over. After we complete the book in the Monday class, then the Monday class slot, this slot will be free, right? Once we complete Geetha Pravesha, this book. So since we are doing the second book and all of you who are here in that class also, you are following there is no point repeating that book again. So then we will get hold of all the sutras which we are covering initially related to our syllabus. Means the Sandhi sutras that come in our in whatever we are covering, the Sandhis, the Samasa sutras, the Krit Pratyayas, the sutras relating to the Krit Pratyayas, all that we will cover. Okay, one topic at a time we will take and we shall cover. Yes. Bhagini, we will do the Siddhi also. Siddhi means? In Astadhyayi, they do all the Sutra Siddhi to prove Lakara and all that. That will take a little time, Bhagini, because it will involve a lot of prakriya, a lot of more number of sutras will be involved, and that is more for the derivation of the words. Sandhi and Samasa, we don't have that. Ante we will have a little bit, but it is more for derivation of the Tinantas and Subantas. Okay. For that you will have all that prakriya, but that will involve a lot more sutras. Eventually we'll do. Okay. Because the way you are so organized, it will be really privileged to learn from you. Thank you very much. But I myself have to also study before we can discuss in the class. So we'll do one step at a time. Initially, whatever sutras we are studying right now under the Sandhi and Samasa, that again we will discuss once more in more detail. Right now we are covering only as per the context of our class. There we do a little bit more and we'll go into the Krit Pratyayas. Those are more important actually. The sutras relating to the Krit Pratyaya, because we need to know the forms, how, and there are so many exceptions. It is not very straightforward, like this Pratyaya has only this form. It is not as simple as that. They take multiple forms depending on various factors. So that we need to understand. I'm not going to overlap my schedule with your timing now, because otherwise my slot always goes away. So I have to be careful with my university where I'm teaching. So I will make sure that this slot remains free for me with you. Okay, Bhagini. Okay. Thank you, Bhagini. We'll start the Krit Pratyayaha in the Geetha Pravesha book, Bhashana Paripati. Okay. Dhanyavad, Bhagini. Mahodaya, Patitum Ichchati va? Page number, Mahodaya, page number. Saumya Bhagini, Patitum Ichchati va? 154. Page number. 154. Krit Pratyaya. Katha asti. You read 2 paragraphs. 1 minute. (154). Banabhushana. Bhashana Paripati. 16, lesson number 16. Lesson number 16. Okay.
एतां कथां सावधानं पठत। पुरा नैमिषारण्ये कश्चन सन्न्यासी आसीत्। वार्धक्ये वर्तमानः सः केनचित् कारणेन अन्धः संवृत्तः। सः प्रतिदिनमपि आश्रमस्य पुरतः वृक्षमूले उपविश्य ध्यानमग्नः भवति स्म। अथ कदाचित् तत्र आगतः कश्चन पुरुषः तं मुनिं पृष्टवान्, भोः सन्न्यासिन्, अनेन मार्गेण गन्तारः कोऽपि त्वया दृष्टाः किम् इति। नाहं जानामि इत्याह मुनिः प्रसन्नतया। तत् वचनं श्रुत्वा सः जनः ततो निर्गतः। अनन्तरमपि पठतु, वन् मोर्। किञ्चित् कालस्य पश्चात् अपरः कश्चित् तं मुनिम् उपसृत्य अपृच्छत्, अये सन्न्यासिन्, भवान् विश्वसनीयः इति भवन्तं पृच्छन् अस्मि। अधुना अनेन मार्गेण केऽपि प्रयाताः किम् इति। तमुवाच स सन्न्यासी, किञ्चित् पूर्वं कश्चित् एतदेव पृष्ट्वा गतः, ऋते तस्मात् किमपि न जानामि इति। अस्तु भगिनि, धन्यवादः। सो अत्र संवृत्तः. So what is the word analysis here? Samvrittah. Samyak Vartah. The analysis. Upasargah. Vrittah. What is that? Tapratyayam Vartate. Tapratyayam. But dhatu? Dhatu kim? Vritt dhatu. Vritt dhatu. Astu. Anantaram upavishya. Yabantam, madam. Yabantam. So upa is the upasarga and vishdhatu. Dhyanamagnaha. Dhyanamagnaha. Dhyane magnaha. Tritiya tatpurusha samasa. Tritiya va? Dhyane. Yes. Saptami. Sorry, saptami. So magnaha is again a kta pratyayanta. Ta pratyaya. Anantaram agataha. Agataha api ta pratyayam. Ta pratyaya. Ta pratyayam. Gantaraha. Truch pratyaya. Truch pratyaya. Truch. Gam dhatu truch pratyaya. Anantaram drishtaha. Ta pratyayam. Kta pratyaya drishdhatu. Bahuvachanam pumlingam. Bahuvachanam pumlingam drishdhatu. Vachanam pullinga. Kepi asti chet pumlinga saptah. Kepi. Astu. Vachanam shrutva. Vachanam is lut. Shrutva is tavat. Shrutva tvaprashya. Vachdhatu. Vach. Edi vachanam ka? Vachdhatu. Lut. Shrutva. Tvantam. Shrudhatu tvapratyayam. Nirgataha. Ni upasargah gam dhatu ta pratyayam. Ma'am, dhyana magnaha, what is the dhatu? Magnaha. Man dhatu. Okay. Actually, no. Magnaha is masjid dhatu. Maja. Okay.
Masjat dhatu. Let me look at the Magnavan, Magnavati. So Magna. So Masj. Man, you said man, right? Earlier, you suggested man. No, I didn't, ma'am. Okay. I asked the question. Okay, okay. Masj. Masj dhatu. Ma, sakara and jakara. Okay. Anantaram, upasritya. Bhagini, nirgatah. Gam dhatu. Sorry? Gam dhatu, right? Yes. Gatah gatagatam. Nir upasarga gam dhatoho ktha pratyayantah. And then upasarga is ni or a nir? Nir. Nir. Okay. Dhanyavad Bhagini. Anantaram upasritya. Pratyam sru. Lebantam. Sarati, no? Sarati. So sru dhatu. Sru dhatu sarati. Upasarga. Upasritya. Anantaram vishwasaniya. Lyabantam. Vi upasarga. Lyabantam. Shvasaniya. What is that? Shwas dhatu. Shwas dhatu. Okay. Vi upasarga shwas dhatu niyah aniyar pratyayantam. Anantaram prichan. Shatranta prich dhatu. Pullinga. Shatranta prich dhatu pumlinga prathama vibhakti ekavachana. Prayataha. Pra upasargam. Ya dhatuhu pullinga bahuvachanam. Astu. Anantaram prishtva. Tadapi ktva pratyayam. Prich dhatuhu. Prach. Tvantam. Anantaram gataha. Gam dhatuhu. Tap pratyaya. Pullinga ekavachanam. So all of you understood, right? So a Muni was meditating and a person came and asked if anybody went that way. He said, I don't know, but somebody else also came this way and asked the same question earlier. Okay? So that is the summary of those 3 paragraphs. Anantaram, kaha patitum ichchati? Subbarao Mahoday. महोदय कतिपयेषु अदेనండి అదే कतिपयेषु क्षणेषु गतेषु पुनः कश्चित् मुनिं दृष्ट्वा तत्समीपं गत्वा अये महात्मन् भवान् ज्ञानमग्नः इति जानन् अपि मम कर्तव्यम् अवश्यं निर्वहणीयम् तत्र मया न प्रमदितव्यम् इति धिया प्रश्नकरणे त्वरमाणः अस्मि अतो मां क्षाम्यतु भवान् शत्रुसैनिकाः अत्र सञ्चरन्तः सन्ति इति श्रुतम् अतः तान् अन्विष्यद्भिः अस्माभिः अत्र आगतम् तद्विषये भवान् किमपि जानीयात् इति भवन्तं पृच्छामि इति अवदत् तमपि सा मुनिः पूर्ववदेव नाहं जानामि इति कथयित्वा पुनः ज्ञानरतः अभवत्. So drishtva.
దృష్ట్వా దృష్ట్వా త్వాంత ప్రత్యయం అండి. ధాతు దృష్ ధాతువు. దృష్ ధాతు. గత్వా గత్వా త్వా ప్రత్యయం గమ్ ధాతువు. నిర్వహణీయం, సారీ జానన్. నిర్వహణీయం జానన్. జానన్. What is the form like janan? Lakaram va, shatra pratyayam va? Janan. Shatra pratyayam. Shatru pratyayam. Shatra pratyayam. Jna dhatu. Jna dhatu. Okay. Anantaram nirvahaniyam. Nirvahaniyam. Nir upasarga andi. ఓహ ధాతువా? ఓహనీయం. నిర్వహణీయం. నిర్వహణీయం. నిరుపసర్గ. ధాతు అనీయత్. అనీయత్. నపుంసకలింగం. నపుంసకలింగం. వహ ధాతోః అనీయర్ ప్రత్యయం. వహ ధాతుః. ప్రమదితవ్యం. ప్రమదితవ్యం. ప్రా ఉపసర్గ అండి. తవ్యత్. తవ్యత్ ప్రత్యయ అంట. తవ్యత్ ప్రత్యయం. మద్ ధాతు. మద్. మదితః. From this fra is upasarga. Tavyam is tavyat pratyam. Madita is there, no? So maditah, mad may be the dhatu. Mad dhatu. Mad dhatu. Like this you can make some dissection sometimes. Anantaram tvaramanah. Tvaramanah. Manah is there, saMskRuti. Twar could be the twar. Twar dhatoho shanach pratyaya anta. The atmanepadi, so tvarate will be the prathama vibhakti ekavachana roopam in latlakara. Anantaram sancharantaha. Sancharantaha. Shatra pratyam sancharan. Sam upasarga char dhatu. And shatra pratyaya bahuvachanam. Shatra pratyaya bahuvachanam. Upam shuru dhatu. Yeah. Shritam. Shrutam. Sru dhatu. Shrutah shruta shrutam. Ktha pratyayam. Anvishyadbihi. Anvishyadbihi. Anvishyan will be the prathama vibhakti ekavachana roopam. So it is shatranta. This is in tritiya vibhakti. Anvishyadbihi. Tritiya vibhakti bahuvachane asti. Shatra pratyaya anvishyan. Anvishyan. Okay. Okay. Dhatu is which dhatu? Ish dhatu. Ish, okay. Ish. Anu upasarga ish dhatu. Dhatu. Anantaram kathayitva. Kathayitva. Kathayitva అంటే ఇది త్వా ప్రత్యయం అండి. త్వా ప్రత్యయం కత్ ధాతువా? But we missed one. Agatam. Nich also is there. So original ga nich pratyayam anantaram swa pratyayam. No, before kathayitva we missed one. Agatam.
Agatam also is there. That was a upasarga gam dhatu. Upasarga gam dhatu. Sa pratyaya. Ta napumsakam. 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 So after in this paragraph, what is being told, after some time, again another person came and asked the Muni, did you see, Aye Mahatman, Bhavan dhyanamagnaha iti jananapi mama kartavyam avashyam nirvahaniyam tatra maya na pramidatavyam iti dhiya prashnakarane tvaramanaha asmi ato mam kshamyatu bhavan शत्रुसैनिकाः अत्र सञ्चरन्तः सन्ति इति श्रुतम् अतः तान् अन्विष्यद्भिः अस्माभिः अत्र आगतम् तद्विषये भवान् किमपि जानीयात् इति भवन्तं पृच्छामि इति सो न अहं जानामि इति कथयित्वा पुनः ध्यानरतः अभवत् अस्तु so another person again came and asked if anybody passed this way, but this person is more polite and he asked, he gave some details of why he has to disturb him during his meditation and the emergency of the situation. So he says his answer was still the same. I don't know anything. I haven't seen anybody. Anantaram, Vishala Bhagini, Patitum ichchati va? Nalini Bhagini? हाँ भगिनी क्षम्यतां महोदय अहं बहिरस्मि ततः किञ्चित् कालः अतीतः तदानीम् अपरः कश्चित् आगत्य मुनिं भक्त्या प्रणम्य अवोचत् अयि मुनिवर्य सादरं वन्दे भवतः दर्शनं प्राप्तं यत् तत् जन्मान्तरीय सुकृतस्य फलमिति मन्ये आशीर्भिः माम् गृह्णातु कि मम आगमने कारणं निवेदयितुम् इच्छामि अस्माकं घातकाः सम्पदाम् अपहारकाः प्रजानां पीडकाः केचन शत्रुसैनिकाः एतं प्रदेशं प्राविश इति गुप्तचरेणेता अवोचत् तदत्र आगतः अस्मि तत्कृपया तद्विषये यत् ज्ञातं तत् वक्तव्यम् इति तदा सन्यासी अयि महाराज विजयस्व शत्रुसैनिकानां विषयः मया कोऽपि न ज्ञायते यतोऽहम् अन्धः एतावदेव जानामि यत् इतः पूर्वं कश्चन सैनिकः सेनानायकः मन्त्री च माम् एतदेव अपृच्छन् इदानीं तु स्वयं महाराजः भवान् पृच्छति इति अवदत् तत् आकर्ण्य राजा वृषं विस्मयमानः पुनः तम् अपृच्छत् अयि महात्मन् अन्धेनापि भवता आगतानाम् अस्माकम् अभिज्ञानं कथं प्राप्तं किं भवतो दिव्यदृष्टिः अस्ति इति सन्यासी हसन् अब्रवीत् अत्र कापि दिव्यदृष्टिः नावश्यकी ततस्य जनस्य भाषणपरिपाटी एव तस्य स्थानस्य योग्यतायाः च ज्ञापिका अभवत् इति तत् श्रुत्वा राजापि तत् वचनम् अङ्गीकृत्य पुनः तं नमस्कृत्य ततः अग्रे जगाम। धन्यवादः भगिनी।
अतीतः प्रत्यय ई धातु अति उपसर्ग ई धातु अतीतः अतीतः मीन्स् हेस् पास्ट् ई धातोः अर्थः अपि तदेव खलु गते आगत्य प्रत्यय आ उपसर्ग गम धातु ल्यबन्त अनन्तरं प्रणम्य भी लबन्तं ल्यबन्तं उपसर्ग नम धातु अनन्तरं दर्शनं दृश् धातु ल्युट् भवितुम् अर्हति वा दर्शनं प्राप्तं उपसर्ग आप्नोति आप धातु आप धातु प्रा उपसर्ग आप धातु प्राप्तं प्रत्ययान्त नपुंसकलिङ्गे आगमने आ उपसर्ग गम धातु प्रत्ययं गमने गम धातोः आगमनं तो गमनं किं भवति प्रत्ययं प्रत्यय प्रत्ययः चेत् गमः गतः गतागतं खलु तत् गमनं सो ल्युट् प्रत्ययम् अस्ति निवेदयितुं महोदय किञ्च अर्थं किम् बट् अन्नट्टु ఇక్కడ ఈ కాంటెక్స్ట్ లో ఇట్ ఇస్ లైక్ బట్ निवेदयितुं तुमुल् प्रत्यय नी उपसर्ग विद् धातु निवेदयितुं धातु धातु विद् धातु वेदयति राइट विद् धातोः निच् प्रत्ययं वेदयति घातकाः मीनिंग क्या है घातकाः अस्माकं घातकाः संपदां what is the meaning of that na to strike strikers killers ghataka who will beat us ghataka वदतु भगिनि अपहारकाः those who have stolen so अपहारकाः up उपसर्ग and prū धातु हरति लकारस्य रूपं हरति भवति अत्र प्रत्ययं नुल् प्रत्ययं भवितुम् अर्हति वा that this little lut pratyaya is very confusing for me that is fine so we will be studying these pratyayas nul is the pratyaya for ghatakaah apharakaah pidakaah for all these three the pratyaya is nul that we have not learned from it we have not yet studied that yes pidakaah is also same this thing and pidati dhatu is not sure पीड् धातु अनन्तरं गुप्तचरणेता
I don't know this one. So Neta, you look at Neta. Huh. What is the for Neta? What is the Pratipadikam? Neta means like lead. Netru. Leader. Huh. Netru will be the dhatu Neta. Huh. Okay, so Guptachara Netra, sorry, Neta means like the leaders of the spice. Leaders of spice. Okay. केचन शत्रुसैनिकाः एतं प्रदेशं प्रविशन् इति गुप्तचरनेता अवोचत्. So my spy leader has told me that some of the enemies have entered this area. Okay. Tadatra agatah asmi. That is the reason why I came here. Tat kripaya tad vishaye yat jnatam tat vaktavyam. If you know anything about this, this relating to this matter, please tell. So jnatam. Jnatam? Jnatam is nya dhatu, and it is tha pratyaya and napumsakalim. Vaktavyam? Vaktavyam is vad dhatu, vach dhatu, and tavyat. Tavyat. उत्तमं भगिनि. अनन्तरं सेनानायकः. नायकः is also Navul. That is what we cannot. That is okay. Nul pratyaya. Akarnya is labantam. Akarnya. What will be labantam? Asupasarga kru dhatu. Kru dhatu va? Akarnya. Karnya. It is after hearing or having heard. It is not after doing. So kru dhatu na. Dhatu kim? Hearing. So, karnya. Akarnya. It is Lyabanta, definitely. A prefix. But it is not kru dhatu. So let me check on that. Anantaram Vismayamanaha. Vismayamanaha is Shanach pratyaya. Smru dhatu. Smru dhatu. Smru dhatu or shna dhatu actually. Smru is vismritam, right? Vismayam. This is vismayam. So shna dhatu. What will be the latlakarasya roopam? Smruti. Smruti. So vismruti. Vismayati. 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 Vismayate namani. Shanach. Shanach. Abhijnanam. Abhi upasarga. Nya dhatu. And ta pratyaya napumsakalim. It's same. Praptam is again the same. Apnoti. Prada. Ap dhatu. Napumsakalim. Hasan shatru pratyaya has dhatu. Bhashana paripati. Paripati. Tasya janasya bhashana paripati eva tasya sthanasya yogyatayaha cha jnapika abhavat. So bhashana paripati is the way you conduct yourself.
the way you speak. When you are speaking, you know, the maryada that you have in your speech. That is bhashana paripati. But what is the dhatu, ma'am? Paripati. Paripati is ప్రాతిపదికం అవుతుంది కదా పాటిన్. ప్రాతిపదికం एव किन्तु let me see pra upasarga I am not sure. तद्धितप्रत्ययं वा महोदय? परिभागेन पाटिः पाठनं गतिः यस्य. So it is, I think, bahuvrihi samasa, paripati. He who has a proper speech or something like that. Let me double check on it. But yeah, paripati. Patin. Paripati is in Strilinga Shabda, it is there. And also in Strilinga Shabda, two are there. Ikaranta Strilinga is there. Ikaranta Strilinga is also there. Gun. Okay. We'll check that. Yes. Anantaram abhavat kalu ज्ञापिका. विस्मयमानः अस्मि धातुः महोदय. स्मि धातु खलु. आकर्ण्यः कर्णधातुः सुरादिगणम्. स्मि धातु, does it have one is to smile, so that is what I'm thinking. Smi स्मयमानः. V plus स्मयमानः means like, of course with the prefix the meaning can change. With the prefix the meaning can change. So by adding a V upasarga, vismayati means to become surprised. Normally smi dhatoho artha like to smile. Smayate. Smayayate is nijanta form. Is it nijanta? No. It is atmanepadi. The nijanta form will be smayayati. In nijanta it is smayayati. Atmanepadi also is there, smayayate. In kartari smayayate. Also the same. The form is same because yakara is there. The nijanta form and the kartari form are same. So with the V upasarga, the meaning will change. So smi dhatu. Idi karna dhatu annara. महोदय चुरादिगणम्. Karna. So what is the latlakara rupam? कर्णयति. Bhedane, the meaning. Bhedane. Karnayati is there, but meaning wise bhedane. But again with the upasargas maybe akarnayati. Any other dhatu with close to this? ఒకటే ధాతు ఉంది భగిని, చురాదిలోనే ఉంది. Okay, so let us go with that for now. I will double check on it if any other is there. Endukante karna bedhane anundi, but with upasarga having heard maybe. అప ప్లస్ కర్ణ, అపకర్ణ్య మహీపాలో మంత్రిణో మంత్ర కోవిదాన్ బ్రూ క కో అనుంది. అది అప ఉపసర్గ కదా. ఉపసర్గ అనాకర్ణ్య అని అంటాడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవకర్ణ అని ఇంకొకటి ఉంది ఎక్స్ప్లెనేషన్. We'll check the meaning once again. Ante the dhatu, especially the dhatu. Meaning is clear, but the dhatu we'll check. Okay. Anantaram?
ఆ సూత్రం నంబర్ ఇచ్చారు భగిని, అది కొంచెం చూడండి, ఐడియా వస్తుంది. ఇవ్వండి నెంబర్. సూత్రం అంటే సూత్రం కూడా కాదు, 85/4 అని ఇచ్చాడు, 3/76 అని ఇచ్చాడు. అది ఏం సూత్రమో మరి తెలియదు. బ్రూ షో సమ్ అని ఇచ్చాడు. ఒకసారి ఫోటో పెట్టండి, పంపిస్తున్నాను. అనంతరం మూర్తి మహోదయ పఠితుం ఇచ్చతి వా? ఇంకా ఎవరున్నారు? పఠితుం ఇచ్చామి. పఠితు మహోదయ. అత్ర అంగీకృత్య రాజాపి తద్వచనం అంగీకృత్య పునః తం నమస్కృత్య తతః అగ్రే జగామ. అస్యాం కథాయాం స్థూలాక్షరైః ముద్రితాని పదాని కృదంతాని ఇతి కథ్యంతే. యతః ఏతేషాం అంతే విద్యమానస్య ప్రత్యయస్య కృత్ ఇతి నామ. కృత్ అంతే యస్య సహ కృదంతః. తవ్యత్ అనీయర్ తృత్ త్వా తుమన్ ల్యుత్ తా తవతు శత్రు శానత్ ఏతే ప్రసిద్ధాః వ్యవహారే అత్యంతం ఉపయోగినః చ కృత్ప్రత్యయాః. ఏతేషు తవ్యత్ అనీయర్ త్వా తుమన్ తా తవతు శత్రు శానత్ ఏతే ప్రత్యయాః వివిధేషు ప్రసంగేషు అస్మాభిః జ్ఞాతాః ఏవ. శ్రుత్వా శ్రు ధాతు త్వా ప్రత్యయం అంగీకృత్య వ్యప్రత్యయం అంగ్ ఉపసర్గ కృ ధాతు. శ్రుత్వా శ్రు ధాతు ప్రత్యయం త్వా ప్రత్యయం. సో ఆల్ ఎనీథింగ్ ప్రత్యయం నం ధాతు వ్యప్రత్యయం. ఏది నమస్కృత్యానా? నమస్కృత్య నమస్కారం నమస్కారం నమస్కృత్య నం ధాతు. థింక్ నమస్కృత్య ఇచ్చారు. అయితే నమస్కృత్య అనేది ఏమైనా ఉంటే అది నమ్ కానీ నమతి నమత నమతి నమస్కారం అని మనం మామూలుగా అంటాం కదా, అది నమస్కృత్య అది నాకు ధాతువు తెలియట్లేదు. నమ్ కానీ నమస్ కానీ నమస్తే. It is not a dhatu, it is just a prefix kind of thing. నమః అదేలే, అంటే ఇప్పుడు అలంకరోతి, నమస్కరోతి, there we use these words, these are more like avyayas rather than dhatus. These are not dhatus or upasargas, but they are used in the place of upasarga along with the dhatu. Alankaroti, namaskaroti, kru dhatu. So dhatu should be there, no? Kru dhatu there. Yes, but namas is the more like a prefix, but it is not an upasarga. It is attached to the dhatu. Okay. Anantaram Jayaprada Bhagini patitum ichchati va? अस्यां कथायां స్థూలాక్షరైః ముద్రితాని. అది అయిపోయింది జయప్రద గారు. నెక్స్ట్ యథాః కర్మచారిభిః సమయే కార్యాలయః గంతవ్యః త్యవతు ప్రత్యయ. సర్వేణాపి దేశహితం చింతనీయం అనీయర్. సీతారామः చాయం పీత్వా కార్యం కరోతి. త్వా ప్రత్యయ. ఉద్యమపతిః
वाणिज्यं विस्तारयितुं प्रवासं करोति तुमन् प्रत्यय तेन उचित कार्ययोजना कृता ता प्रत्यय सुभाषिनी अद्य प्रशंसार्हं कार्यं कृतवती तव तु प्रत्यय सैनिकाः देशरक्षणं कुर्वन्तः भवन्ति शत्रुशानस्य शत्रुप्रत्यय ज्वरबाधया तस्य शरीरं कम्पमानम् अस्ति शानस् प्रत्यय इतरेषां केषाञ्चित् कृदन्तानां ज्ञानम् अधुना Prapnavama. So here basically a kridanta or krit pratyaya means for a dhatu. When a dhatu is attached with the pratyaya, with a krit pratyaya, it is called kridanta. So all these we have studied so far, the swanta, lyabanta, tumunnanta, aniyar, tavyat, aniyar, ksavatu, shatru, shanach, all these are attached at the end of a dhatu. So all these are called kridantas. Some kridantas are avyayas, like ksvanta, lyabanta, these are avyayas. Whereas ksa pratyayanta, ksavatu pratyayanta, shatru, shanach, these are not avyayas because they take vibhakti forms. Okay, tumun also is an avyaya. So in addition to that, we will be learning a few more pratyayas in this lesson. The nul pratyaya, trich pratyaya, lyut pratyaya. We have come across or we have used words in these pratyayas. We have been using or studying, but we don't know that this kind of word belongs to has this kind of pratyaya. That we have never explicitly studied until now. So in this we will be doing it. So here gantavyaha, you all are familiar with the tavyat. So gam dhatoho tavyat pratyayam, chintaniyam, aniyar pratyayanta. What is the dhatu? Salai is chintaniyam, chint dhatu, aniyyantam, pitva, pib dhatu, svanta, avyay pratyayam. Chit dhatu. Chit dhatu. Kadu chint nasti, chit dhatu. Okay. Okay. Chit dhatu. Okay. Pitva is pibd dhatu, no? Piba. Pa dhatu. पा धातु पा पाने रक्षणे न Okay. Okay. Vistarayitum vi upasarga thru dhatu nich pritya nich and tuman is also coming there. Tarayati vi through means through dhatu tarati nich pritya tarayati tarayitum means tuman. I think vi upasarga through dhatu tuman pritya kurta kru dhatu tavan. It is basically the latlakarasya rupam will be tarati, the nich rupam will be tarayati, vistarayati. Vistarayati. Okay. Kurtavati kuru dhatu ta pratyaya tavatu krutavan kurtavati. Okay. Tavatu pratyaya kur dhatu kurvanta kuru dhatu Kru dhatu shatru pratyaya bahuvachanam. Kurvantah. Okay. Kampaman kamp dhatu shanat pratyayam. अस्तु भगिनी प्रश्न अस्ति शत्रु प्रत्यय and सानस प्रत्यय या प्रत्यय अवयव नास्ति खलु because it is as a vibhakti. No, yeah, they are not avyayas, they have vibhakti forms. And the rest, everything that we talked about, tavyat, aniyar, tva, tumun, ta, those all are avayav pratyaya? No, aniyar and tavyat are not avyayas because they also take vibhakti forms.
Okay. Pataniyah, pataniya, pataniyam. That is Okay. the Prathama Vibhakti form in the three lingas. So pataniyah, pataniyau, pataniyah, pataniyam. In that way, the Rama Shabda forms it will take. So okay. they are not avyayas. They are they are not avyayas. Continuous tense, Bhagini. No. Pataniyah continuous tense kaadadi. No. Shanaj or Shatru, I was telling about. Yes. So atra karmacharibihi samaye karyadayah gantavyah. So what is the kriyapadam here? Gantavyah. Kartrupadam? Karmacharibihi. Karmapadam. Karmapadam karyalaya. Kartrupadam karmacharibihi. Anantaram sarvenapi deshahitam chintaniyam. Atra kriyapadam? Chintaniyam. Kartrupadam? Sarvena. Sarvena api. That is the padavibhagam. So sarvena, tritiya vibhakto. Karmapadam kim? Deshahitam. Tat napumsakalinge asti, atah chintaniyam api napumsakalinge. Purvam karyalayah pumlinge asti, atah gantavyah api pumlinge. Karmani prayoge kriyapadam karmapadam anusarati. Atah. Anantaram Sitaramah chayam pitva karyam karoti. Kriyapadam kim? Pitva. Kriyapadam. Karoti. Karoti. Kartrupadam? Sitarama. Karmapadam? Chayam pitva. Chayam kasya karmapadam asti? Karoti karmapadam. Panasya karmapadam. Panakriyayaha karmapadam. Karmapadam. So pitva. So chayam is the karmapadam of pitva. Karyam is the karmapadam of karoti. Okay, that we have to be clear. Chayam we cannot connect it to karoti. Anantaram udyamapatihi vanijyam vistarayitum pravasam karoti. Bhagini, atra chayam going to be a visheshanam to pitva? It is karmapadam to pitva. Oh, karmapadam to pitva. Because drinking, after drinking what? After drinking tea. So this is chayam is the karmapadam. Then what is pitva? Pitva is the purvakala. It is also a kriyapadam, but it's an action which is done by the same prior. So we call it purvakala. Here two actions are done by Sitaramaha. One is drinking tea and then doing the work. But karyam karoti. Karoti is the pradhana kriyapadam. So pitva will be the secondary kriyapadam. And it occurred before karoti, so it is labeled as purvakala. It is still a kriya. So it will have again karma padam, everything. So chayam will be the karma padam of the kriya padam pitva. So then karyam is also going to be karma padam? Karyam will be the karma padam of karoti. Okay. That means two actions are doing at a time, one after other. Yes, correct. Only then we use the ktva pratyayanta. When two actions are done by the same karta, and the previous, the first action will get the ktvanta or lyabanta depending on whether it has an upasarga or not. So it will get ktvanta. Of course, but there are always exceptions, as we have seen in that Bhagavad Gita shloka, though sometimes ktvanta is used even when the both actions are not done by the same karta. That is an exception, don't worry about it. But we have to be aware of it, because when we come across such prayogas in any of the kavyas, we need to know, that such prayogas also will be made by the rishis or the shishtas. Shishtas are like Kalidasa Adi Kavayah. So such great scholars will be making such prayogas. We just have to be aware of it so that when we come across it, we don't get confused.
Kvanta is used only if both actions are done by the same karta, but here it is like this. So that will cause us confusion. So we have to be aware of such prayogas, but when we are using, we have to make sure we use Kvanta and Lyabanta only when both the actions are done by the same karta. So here in the fourth sentence, Udyamapatihi Vanijyam Vistarayitum Pravasam Karoti. What is the Kriyapadam here? Karoti. Kartripadam? Udyamapati. Karmapadam? Vistari Vanijya Pravasam Karoti. Pravasam is the Karmapadam. What is Vistarayitum? Tumunnanta. That is the Prayojanam. Prayojana Karakam. So we call that as Prayojanam. And Anantaram Vanijyam. What will Vanijyam be? అది కూడా కర్మపదం అవుతుంది భగిని కర్మపదం ఆఫ్ విస్తారయితుం తేన ఉచిత కార్యయోజన కృత అత్ర భగిని ఏక నిమిషం భగిని ప్రవాసం కరోతికి కరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ ఎట్లాగా భగిని ప్రవాసం అంటే అబ్రాడ్ అని కరోతి అని ఎట్లాగా మనం అన్వయించుకుంటాం ప్రయాణం చేశాడు అంటే విదేశాలకు వెళ్ళాడు లాగా అంటే కరోతి అని అన్నాడు ఇప్పుడు చిత్రం లిఖతి అని అంటాడు అట్లాగా ఇది కూడా తీసుకోవాలేమో ప్రవాసం అంటే కేవలం ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ ప్లేస్ ఇట్ ఈస్ అ ట్రావెల్ జ్ఞానం కరోతి అట్లాగా ప్రయాణం భోజనం కరోతి ప్రయాణం కరోతి ట్రావెల్ అబ్రాడ్ అని ఓకే సో అన్నం ఖాదతి కింటు భోజనం కరోతి వక్తుం శక్నోతి ఖలు భోజనం చేశాడు అలానే ప్రయాణం చేశాడు ఇన్ దట్ సెన్స్ వి అస్తు ధన్యవాదాలు తేన ఉచిత కార్యయోజన కృత ప్రా అన్నది ఉపసర్గ వస్ అన్నది ధాతు అది వస్తుకి వాసం అన్నదేమో ఇది నీవులు లుచ్చు వనాదేవి ప్రత్యాసు సంబంధం ఆ రకంగా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను వస్తు ధాతు ప్రా ఉపసర్గ నముల్ ప్రత్యయం సంథింగ్ లైక్ దట్ తేన ఉచిత కార్యయోజన కృత కురు ధాతు తేన సహ ఇస్ ది కర్తృపదం కార్యయోజన ఇస్ కర్మపదం ఉచిత విశేషణ టు కార్యయోజన సుభాషిణి అద్య ప్రశంసార్హం కార్యం కృతవతి is the kriyapadam. What is the pratyayanta there? Kurti tavatu. Kartripadam? Subhashini. Karmapadam? Karyam. What is prashamsarham? Visheshanam for karyam. Visheshana to karyam. It is Visheshana to Karyam. Her work is capable of being praised, is, qualified to be praised. Adya, what will Adya be? Adya Kala Sambandham. Kaladikaranam. Uttamam. Madam, just I wanted to tell, actually he has in the internet, in Hindi, he has explained this Karaka Prakaranam little bit well, where what he has simple rule what he has given is, with verb you try to join each word. Kurtavati, Subhashini, Kurtavati. It is related. So that is Kartrupada. Karyam Kurtavati. This is also a meaningful group of words. So that is also, Karyam is also a Karaka. Ajya Kurtavati will not be giving any meaning, that is meaningful word. No. Mahodaya, Adya is directly connected to Kritavati, the verb, because it is Adhikarana. It is also Karaka Sambandhita Padameva. So Adya Kritavati, Kada Kritavati, Adya Kritavati, Kaladhikaranam Suchayati, Ataha Tadapi Karaka Sambandha Eva. Okay.
Prashamsarham is not directly related to the Kriya Padam. It is related to Karyam. So that is not a Karaka Sambandha. Okay, like Saptami Vibhakti, like that, almost. Here it is not in Saptami Vibhakti. Adya is not in Saptami Vibhakti, but it is still indicating the time. So sometimes avyayas can also be used, like avyayas like Adya can be used as Kaladhikarana. So still they will get status of Kaladhikarana. Yes. Anantaram Sainikaha Desharakshanam Kurvantah Bhavanti. Karmapadam, Kriyapadam Bhavanti. Kartrupadam Sainikaha. What will Kurvantaha be? Kurvantaha will be continuous tense, Bhagini. Bhavanti ki Shatru Sambandham. So Sainikaha Kurvantaha Bhavanti. So it will be more like Visheshana Tiskocha. Vidheya Visheshana. Kurvantaha Bhavanti, Desharakshanam Kurvantaha Bhavanti. So Desharakshanam will be karma to Kurvantaha. Kurvantaha ki Desharakshanam karmana. Mari Desharakshanam Bhavanti kaadu kada. See, there is no anvaya between Desharakshanam and Bhavanti. Okay. Kurvantaha ante idi Krudantam kabatti idi kuda oka kriya kinda తీసుకోవాలి. Astu. Yes. It will act as a kriya. It will act as a kriya padam with respect to Desharakshanam, and it will act as a Vidheya Visheshana with respect to Sainikaha. Anantaram Jvarabadhaya tasya shariram kampamanam asti. Shariram is Kartrupada. Shariram asti. Shariram asti. Asti is the Shariram kampamanam asti. So kampamanam is Kampamanam Videya Visheshana to Shariram. Videya Visheshana to Shariram. Tasya Sambandhi, Shashti Sambandhi. To Sambandhi to Shariram. Shariranki Shashti Sambandham. Jvarabadhaya Tena Karanabhutam. Correct. And so it will be connected to which kriya? Jvarabadhaya Jvarabadhaya Kampamanam. Kampamanam. It is hetu to Kampamanam. The kriya padam Kampamanam. Hetu karakam ante It is not karaka. It is not karaka. We are not using the jvara as an instrument to make her shiver. It is the reason for her shivering. So that we have to distinguish. When something is a reason for something to happen, or when somebody is intentionally using something as a instrument to make that action happen. So here hetu antam. Our relation ni we label it as hetu. Okay. Astu. Atra sthapayamah. Punaha agam. So Shanti. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramayah. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Dhanyavadah Bhagini. Sarvebhyah dhanyavadah. धन्यवाद भगिनी, नमस्कारः. शुभरात्रि सर्वेभ्यः.